Hi friends, hello, this is your Anaposala Venkatesham. Today in the news, if we see, Chinese tried to change LAC status quo, Rajnath. Indian army bravely prevented the PLA from the transgressing into our territory and compelled them to return their posts. Defense Minister tells Parliament about the clash at Angst. Chinese tried to change the LAC status quo. Chinese China is always trying to fight with us. Why we don't know exactly. The Chinese troops unit. The Chinese troops unilaterally try to alter the status quo on the line of the actual control LAC in the Arunachal Pradesh on December 9, and the moves was contested by the Indian soldiers in the form and resolute the manner, the Defense Minister Rajnath Singh said on Tuesday. The making a statement in the both houses of the Parliament on the classes. If we see, the Chinese troops unilaterally tried to alter the status quo on the line of the actual control in Arunachal Pradesh on December 9, and the move to was contested by the Indian soldiers in firm and resolute manner. Defense the Minister Rajnath Singh said on Tuesday. We can see here and Rajnath Singh that the Chinese side was asked to maintain the peace and tranquility along with the border. Rajnath Singh told in the Parliament. We know very well. Yesterday, the China troops were trying to enter into the LAC, but the powerful Indian army replied strongly and sent back to them. This was happened. Rajnath Singh confesses it. Next. PLA blames India for latest face up at LAC. The Chinese military on the Tuesday they blamed the India for the triggering the December 9 the clash by the illegal crossing. The line of actual control the People Liberation Army senior Colonel Long Shaunua, the spokesperson for the Western Treats Command, said that the Chinese military was conducting a regular patrol in the Dongazhang area on the Chinese side of the LAC. Just they also give an explanation. The everyday actual daily routine system they are doing patrolling at that time. The India is blaming us like this situation. అంటే ఇండియా మమ్మల్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేశారు అనమాట. ఎస్సీ జడ్జ్ recuses herself from hearing Bilkis Bano petition. SC judge recuses herself from hearing Bilkis Bano's petition. ఎందుకు ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఆమె బిల్కిస్ బానో పిటిషన్ వినొద్దనుకున్నది? సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ జస్టిస్ బేలా ఎం త్రివేది on Tuesday rescued herself from the hearing a writ petition filed by the Bilkis Bano against the Gujarat government decision to prematurely release the 11 men sentenced to life imprisonment for the gang raping her and murdering her family members during the 2022 riots. The Justice Ajay Rastogi, who led the bench, said that writ petition would be the written to the Chief Justice of India to be listed before another bench of the top court. Justice Trivedi hails from the Gujarat. She started her judicial career in the District of Judiciary in 1995 and worked in different posts, including a registrar vigilance in the High Court, law secretary in Gujarat Government Central Bureau of the Investigation (CBI),
the court judge, special judges, etc. She was elevated as a Gujarat High Court judge in the February 2011. In a writ petition, Mr. Bano, through the advocate Shobha Gupta, has argued that the early release of the convicts amount to a violation of her fundamental rights of life. She has said to remission the policy of state of Maharashtra, where the trial happened and not Gujarat would be have a government this case. Others like Communist Party of India, Marxist CPI, the leader Suvashini Ali and Trinamool Congress leader Mahua Mohitra have also challenged the early release of the convicts. The court had then given them the petitioners time to respond to Gujarat government affidavit on the matter. Okay, this was the situation. బిల్కిస్ బానో కేసులో అక్కడ ఉన్నటువంటి జడ్జి కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఆమె అపాయింట్మెంట్ అయింది. ఆ అల్లర్లు జరిగింది 2002లో, ఆమె అపాయింట్మెంట్ అయింది 2005లో దానికి సంబంధం లేదు. ఇది ఆ పిటిషన్ను హైకోర్టు జడ్జికి ముందుకు ఫార్వర్డ్ చేస్తూ పంపినటువంటి సందర్భం. ఖచ్చితంగా 14 మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నటువంటి 2002 అల్లర్లలో, గుజరాత్లో జరిగినటువంటి అల్లర్లలో వాళ్ళకి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడితే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పలు కారణాలు చెప్పి వాళ్ళకు అంటే శిక్షకు తగ్గించి వాళ్ళని రిలీజ్ చేసినందుకు ఖచ్చితంగా ఎవరెవరు అంటే మావోయిస్ట్ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు, తర్వాత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సంబంధించిన వాళ్ళు, కొంతమంది లాయర్స్ కలిసి మళ్ళీ పిటిషన్ వేస్తే వీళ్ళ దగ్గర టైం ఇచ్చింది వీళ్ళకు. ఎవరికి ఇప్పుడు కాదు, కొంచెం టైం తర్వాత దే గివెన్ పిటిషనర్స్ టైం టు రెస్పాండ్ టు ద గుజరాత్ గవర్నమెంట్. గుజరాత్ గవర్నమెంట్ టైం తీసుకొని వీళ్ళ పిటిషన్ల మీద ప్రశ్నిస్తామని చెప్పారు. ఏదేమైనా బిల్కిస్ బానో కేసు లాంటివి అనేక కేసులు బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక నీరుగార్చబడి చెప్పడం మాత్రం ఇది మాత్రం వాస్తవం. India Bangladesh Test Series from today. Sports. KCR to inaugurate BRS office in Delhi today. Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao will inaugurate Bharat Rashtra Samiti BRS office in New Delhi on Wednesday between 12:37 p.m. and 12:47 p.m. Mr. Chandrasekhar Rao will hoist the party, the flag, and formally occupy the seat in the party president office. Their Minister for Roads and Buildings V. Prashant Reddy told the reporters in New Delhi on Tuesday that leaders of the several like-minded parties are expected to attend the event. Mr. Chandrasekhar Rao went around the office on Tuesday and examined the arrangements being made for the party offices inaugurations. Mr. Prashant Reddy said several members of Telangana cabinet, members of parliament, legislators and other leaders of the party would be present on the occasion, besides leaders of the farmers organization from the Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Odisha, Tamil Nadu, a few other states also expected to attend. The idea behind the going the national in the form of the BRS from the TRS was to simply implement the welfare schemes of Telangana for women, poor and farming committees in other states too, Mr. Reddy said. చేసిండు ఓకే, ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసిన ఒకటి వరకే చంద్రశేఖరరావు ఆఫీసు ఓపెన్ చేయడం 12:37 నుంచి 12:47 ఆఫీసు ఓపెన్ చేయడం అదొకటి కరెక్ట్. రెండోది పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా చంద్రశేఖరరావు గారు సీట్లో కూర్చుంటారని కరెక్ట్. కానీ ఇతర స్టేట్లకి వెళ్ళి అందరూ తండోపతండాలుగా కదిలొచ్చి ఎక్కడెక్కడ చాలా స్టేట్ల నుంచి అన్నాడు. ఏమేమి స్టేట్లో, ఆ స్టేట్లో ఏవే స్టేట్లు అంటే అకేషన్ బిసైడ్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో పంజాబ్ అంట, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, ఒడిస్సా, తమిళనాడు అనేక రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారు, అటెండ్ ఆయనకి వస్తారు అనేది తప్పు. ఇది కల్పించి చెప్పిరండి. ఎవడో పైసలు ఇచ్చి టికెట్లు ఇస్తే ఎవడైనా వస్తారు, ఇంత పువ్వు తినిపోతాం, ఇన్ని చెక్ ఇట్లు ఇస్తాం, ఇన్ని పైసలు ఇస్తే వస్తారు తప్ప ఎవడు రావట్లేదు. డిసాటిస్ఫాక్షన్
in T Congress continues over jumbo panel. Avuna. What is this? R. Revanth Reddy. నిన్న పార్లమెంటరీ ఏఆర్ రెడ్డి, నేను నిజంగా మాకే తెలియదు ఏఆర్ రెడ్డి అంటారు, రేవంత్ రెడ్డిని ఏఆర్ రెడ్డి అంటారు అని నాకు కూడా తెలియదు. ఆ పార్లమెంట్లో పిలిచారు, ఓకే బాగానే ఉంది అది. ద Revanth Reddy, the disagreement in the Telangana Congress over the constitution of the new executive committee continue with former Deputy Chief Minister Damodar Rajanath expressing the dissatisfaction with the allegation of the covert getting the nomination at the cost of seniors. Voices of the dissent were heard immediately after the announcement of the Political Affairs Committee, PAC General Secretaries and Vice Presidents. Mr. Rajnath took it another level, alleging that the coverts were getting the prime positions despite evidence submitted to the party leadership. He said in the Siddipet, the coverts of the ruling party, they got what they wanted while genuine Congress workers were ignored. The students of the Usmania University who joined the Congress to aspired for the top post, but only a couple of them were favored. Every senior leader had some problems with the list. However, the sources in the AICC denies that senior leaders were ignored. In fact, we asked the seniors to send their proposals in writing and majority of their requests were considered. They are not recorded with the names. Okay, it mobile. Yes, whatever Damodar Rajanarasimha sir said, if exactly it is absolutely, it may be right, it may be wrong, I don't know exactly. Whenever the list will come out, just we can say, we can justify, we can clarify that. But before that, I am also aspirant, one of the aspirant. Just I wanted to get post in Telangana Congress committee, but I didn't get. Just I have hope that in the future coming days or hours, there is chance to get, because every day I am fighting. No one is fighting. ఎవరన్నా పనిచేస్తురా లేదా నాకు తెలియదు, కానీ నేను మాత్రం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరు పనిచేసినా చేయకపోయినా పొద్దున లేస్తే తెల్లారి వరకు కాంగ్రెస్ కోసమే కష్టపడుతున్నటువంటి వ్యక్తిని నేను. ఇక నన్నే గుర్తించలేదంటే మీరు ఎవరిని గుర్తించారంటే ఇది మాత్రం పక్క. ఇక చూద్దాం ఇక ఏం జరుగుతుందో. మనం గుర్తింపు కోసం అని కాదు, గుర్తిస్తే గౌరవం ఉంటే సమాజంలో, కానీ మాకేమో కావాలని కాదు. మేము ఎట్లా చేయాలనుకూలం చేస్తాము, అధికార పార్టీలో వ్యతిరేకిస్తాం, వాళ్ళతో మాట్లాడతాం, వాళ్ళతో ఫైట్ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉంటాం, అది మాత్రం పక్క. Tributes to Potti Sriramlo. A Padayatra is being planned from the Chennai to the native place of the Potti Sriramlo, who died for a state for Telugu speaks people. నిద్రపోయిన వాళ్ళకంతా కొత్త కొత్త ప్లాన్లు, ఎవడైనా స్కాములు చేసిన దొంగ ఇటువంటి వాళ్ళకి పైసలు ఇస్తే ఇటువంటి పని చేస్తుంటారు. పొట్టి శ్రీరాములకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాము, తెలుగు పీపుల్ కోసం. తెలంగాణ వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు ఈ పని కేసీఆర్ చేపిస్తున్నారు, జగన్ ఇద్దట్లో ఎవరో ఒకరు ఇటువంటి ప్లాన్ వేస్తారు. Telangana Congress Strategies Office raided by the police. The office of the Sunil Kongolu, Strategies of the Telangana Congress, was raided by the Telangana police on Tuesday, right, claiming that derogatory posts against the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao were being posted on the social media from that premises. Four to five policemen in the plain clothes entered into the office and asked the people working in the office switch off their mobiles. However, no reasons were given to them or the necessary documents produced. The team apparently tried to seize some laptops and mobile phones, asking them to leave the premises. Learning about the developments of the senior Congress leader, including Shabir Ali, Mallu Ravi, C. Mohini Reddy, E. Anil and Anil Yadav rushed to the place
The Congress leaders The Congress leaders demanded the police to show the FIR copies or the notices that had to be the served before the seizing any material as they entered into an argument with them. The police, however, said they were there to inquire on the complaints lodged against the posting on the chief minister. Senior chief minister, a senior officer told them that the 5 FIRs had been filled but refused to show them when the leaders demanded. Later in the night, TPCC, the president A. Revanth Reddy called for the protested the police commissionerate police on the Wednesday against the police raids. What right the police has to enter the office, he said, and also called for the protest at all mandals headquarters. AICC Secretary Manikyam Tagore warned the city police commissioner CV Anand for the violating the Supreme Court directions on case against the social media postings. Okay. Yes, we know very well about the Telangana Congress లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి స్ట్రాటజిస్ట్ ఆఫీస్ రేడెడ్ బై ద పోలీస్. ఇదే సునీల్ కన్గోల్ అనేటువంటి వ్యక్తి సోషల్ మీడియా ఇన్ఛార్జిగా ఉండి ఏమేం జరుగుతా అంటే వివిధ కాన్స్టిట్యున్సీలలో ఏ లీడర్కు టికెట్ ఇవ్వాలి, ఏ లీడర్ బాగా పనిచేస్తున్నాడు, ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా వెళ్తున్నారు అనే దాని మీద పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు. అంతే తప్ప కేసీఆర్ మీద కొత్త పోస్టులు పెట్టేది ఏముంటుంది నాకు అర్థం కాదు. కేసీఆర్ మీద కొత్త పోస్టులు ఏముంటాయి? పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ గుర్తించాల్సి ఏంటంటే కేసీఆర్కి ప్రజలకు ఎక్కడికైనా నష్టం చేస్తే ఆ విషయాలు చెప్తారు తప్ప కొత్తవి క్రియేట్ చేయడానికి ఏముంటుంది చెప్పండి. కేసీఆర్ కాళేశ్వరం కట్టిండు, కూలిపోయింది అది చెప్తారు. కృష్ణానది నుంచి నీళ్లు తేలేదు, ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు అని చెప్తాము. రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలో అవినీతిలో నెంబర్ 1 ఉంది చెప్తాము. అంతే కదా, కుటుంబం పాలిస్తుంది చెప్తాము. అంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పేది ఏముంటుంది? ఫామ్ హౌస్లో ఉంటాడు, ప్రగతి భవన్ రానియాడు, పోలీసులను చేతులు పెట్టుకొని ప్రజలను ముంచుతున్నాడు. ఇవే కదా చెప్పేది, ఇవి చెప్తూ ఉంటాం. మరి అవి కూడా చెప్పకపోతే మరి ఇట్లా వచ్చి ఇది అన్యాయం, దౌర్జన్యం పూర్తిగా. పోలీస్ డ్రెస్లో రాకుండా మామూలు మచ్చలేక వచ్చి దీని మర్డర్ కేసు, ఇది హత్యాయత్నం కన్నా ఎక్కువ వీళ్ళు చేసేది. మీరు నిజంగా మీరు కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకంగా పోస్టులు పెడతారంటే నోటీస్ ఇవ్వండి, వార్నింగ్ ఇవ్వండి, పెట్టొద్దని చెప్పండి, కోర్టుకు గుంజండి. మీరు ల్యాప్టాప్లు బతకలేని వాళ్ళు తన ల్యాప్టాప్లు పెట్టుకొని పనిచేస్తుంటే అన్ని గుంజుకపోవడం అంటే ఇది హత్య కన్నా ఎక్కువ అధ్వానం. ఇది ప్రజలను హత్య చేయడమే. ప్రజలను ఎంత ప్రజలకు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి తప్పుడు పనులను ప్రజలకు చెప్పకుండా చేసినామంటే ప్రజలను కన్నుగప్పి ఈ రాష్ట్రాన్ని దోసుకుందాం అనుకోవడమే ఇదంతా. దీనికి పోలీసులు సహకరించినట్టే లెక్క. ఏమో సార్ ఇదంతా ఏంది దాడి, పనికి మాలిన చర్యలు. SC seek to Gauss details a plan to reconstruct OGH the buildings. Sikindrabad railway station revamp work will begin. అవునా, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లైట్లు అయితే బాగానే పడాయి, గులాబీ రంగులో పడాయి. వాట్ ఇస్ దిస్ గులాబీ రంగు ఎందుకు? రోజ్ కలర్ lights are available, only rose color available in Sikindrabad. Why? The 699 crores Sikindrabad station modernization work has begun with the photography survey completed and soil testing taken up at different sites across the station in recent days. The project is being executed on the engineering procurement and construction the mode by the Girdharlal Construction Private Ltd and is targeted for the competition October 2025. South Central Railway official on Tuesday informed that IIT Delhi has been appointed as the proof constant of evaluate the design of the upcoming buildings as also the lead science director, the safety consultant and the proof consultant of the finalize the
డిజైన్ ఆస్పెక్ట్ విత్ ఇన్ టైం. ఓకే ఓకే, డిజైన్ చేయాలి, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ మంచి చేయాలి, మంచి వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తే కొంచెం నమ్మకం ఉంది మాకు కూడా, కానీ సరే 20 million ప్యాసింజర్స్ బాగానే ఉంది, దీని గురించి చదవాలి అయితే. ద ఫోటోగ్రాఫ్ ద సర్వే హ్యాస్ బీన్ done to identify the elevation of the surface proposed to the different levels like the basement, ground measurements, first and second floor levels. The work will be help creating the 3D figure for the construction of the proposed building structure. Sky color blue, sky concurs foot over the bridges and others. A few old railway quarters have been demolished to make a way for the proposed new building for the RPF armory and cash guards. The geotechnic investigation or the soil exploration will help in constructing the foundations suitably. A site office along with the laboratory has been established on the south side. The executing station building which handles more than 20 million passengers. General passenger Arun Kumar Jain said works were being closely monitored, and the major objective of the station's upgradation was to be the develop of the regenerated city over city core area with the multimodal inaugurational and the seamless the movement of the passengers. The proposed building will have convenient pickup and drop off areas for the passengers, adequate parking facilities, and will decongest and the circulating area. Okay. ఇప్పుడు కొత్త బిల్డింగ్, మంచి క్వార్టర్స్, టోటల్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక 20 లక్షల మంది కూడా ఎంతమంది అయినా, అంటే 20 million మెంబర్స్ అయినా పట్టేటట్టు అన్ని ఏరియాలో ఒక ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, రెస్టింగ్ రూమ్లు, మా తర్వాత పార్కింగ్. ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ అయితే ఎంత కంటెస్టెడ్ అంటే బస్సులు తిరగరా, అందులో కొనికిన రాదు. కాబట్టి కొన్ని కోటర్స్ గులగొట్టి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కొత్త పొంతలు తొక్కుతుందంటే లక్షల కోట్ల రూపాయలు టర్న్ ఓవర్ చేసే సికింద్రాబాద్ కొత్తగా రూపుదిద్దుకుంటుందంటే మనకు కూడా మంచిదే రైల్వే స్టేషన్. స్పోర్ట్స్ అండ్ స్టడీస్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ సేస్ పివి సింధు. ఎక్కడుందా అమ్మా ఇంపార్టెన్స్? ఏదో 5-6 మంది అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు పేర్లే, కాంగ్రెస్ ప్లేయర్లు ఎదిగిన వాళ్ళు తప్ప కొత్త ప్లేయర్ లేదు, ఏం లేదు. The Fit India movement launched by the Prime Minister Narendra Modi in August 2019 has helped a lot of the people to stay healthy, and said the double Olympics the medalist and India's as women shuttler PV Sindhu even has she emphasized on the healthy diet. The speaking at the conclusion of the movement, she said education is as important as a fitness. I complete my MBA, so I can say to all of you that both fitness and the education are very important, she said. Okay. Fitness or education also important. Good. Bis raid on the plywood trader. The Hindu FSA career seminar today. Gout extends to scope of TDRS. Traffic curbs for Kottaguda works. Harish Rao 300 beds the black at MNG hospital in a week. Daipoco to set up one more manufacturing facility to in Telangana to invest 450 crores. Live organization transported. Youth tries to kill self after attacking girl and her mother. What is this? So Langa fellow. Youth tried to kill self after attacking girl and her mother. Hyderabad. A youth allegedly attacked the girl and her mother, leaving them injured, and later slit his throat
and Aditya Nagar in Miapur, the police limits on Tuesday. All three were undergoing treatment. Around 3 a.m. Around 10 a.m., accused Sandeep went to the girl's house with a knife and attacked her mother, who intervened, intervened, receiving a sharp injuries. The police said that Sandeep 22 and the girl 19 were engaged to marry. The both hailed from the Guntur and were residing in the city for some time. However, later the girl distanced herself from the youth over compatibility compatibility issues, and her family fixed her marriage elsewhere. Roshni Suicide Prevention Helpline. Okay. రోషిని సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ అనే హెల్ప్ లైన్ ఒకటి ఉంది. ఈ నెంబర్ 04066200000కి హెల్ప్ చేసి ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు దీనికి కాల్ చేయండి. 04066200000 ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ అమ్మాయి ఈ తల్లిని కూతురు 19 ఏళ్ళ ఈ అమ్మాయి 22 ఏళ్ళ వీళ్ళు లంగగాడు ఈ 19 years గర్ల్ అండ్ వాళ్ళ మదర్ను ఇద్దరు కత్తి తీసుకొచ్చి గొంతు కోసిన తర్వాత వాడు కూడా గొంతు కోసుకురు. ముగ్గురు చచ్చిపోలేదు. వీళ్ళు ఆంధ్రాకి సంబంధించిన వాళ్ళు, వీళ్ళు మియాపూర్లో ఉంటారు. ఈ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటారు. వాడు మంచోడు కాడని చెప్పి, వాడు బేకార్ కాడని చెప్పి వేరే వాళ్ళకి ఆ అమ్మాయి సెట్ అయింది. పెళ్లి సెట్ అయిన తర్వాత వీడు వచ్చి వాళ్ళ అమ్మని చంపడానికి ఇద్దరిని చంపడానికి ప్రయత్నం చేసిండు. ఇది జరిగిన కథ. ఇట్లా చేస్తే వాడు జైలుకే పోతాడు. వాళ్ళు బతికిన జైలుకే. వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా ఘోరం. అంతా ఇటువంటి జరుగుతుంది. పోలీస్ ఫైల్ పిటిషన్ ఫర్ ద కస్టడీ ఆఫ్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ ఆదిపట్ల కిడ్నాప్ కేస్. అమ్మో, ఆదిపట్ల కూడా వచ్చింది ఆది. ఇంకా ద పోలీస్ ఫైల్ పిటిషన్ ఫర్ ద కస్టడీ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్ ఇన్ ద ఆదిపట్ల కిడ్నాప్ కేస్. The main accused Naveen Reddy had to be the traced. The police remand report suggests Reddy and the woman had known each other for over a year. ఈచ్ అదర్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాడని చెప్పి రెడ్డి చెప్తున్నాడు. ఆ అమ్మాయి నేను రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నామని అతను రెడ్డి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏమైందంటే పోలీస్ ఫైల్ పిటిషన్ ఫర్ ద కస్టడీ కూడా తీసుకురా. ఈయన ఆదిపట్ల కిడ్నాప్ కేసులో తీసుకున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్పినంటే ఆదిపట్ల పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ద కిడ్నాపింగ్ ఆఫ్ ద యంగ్ డాక్టర్ రైట్ మన్నెగూడ ఫైల్డ్ ఏ పిటిషన్ ఫర్ ద కస్టడీ of the 5 accused on Tuesday. The following the incident on December 9, the police arrested 32 of the total 37 accused. Main accused Naveen Reddy is among the 5 on the run. And the parent about the party persons in several vehicles arrived at the women's residence, vandalized parked vehicles and furniture before kidnapping. Furniture before the kidnapping. The woman who was ready for her engagement ceremony. She was dropped at a nearby location later in the evening. As per the police remand report, both Reddy and the woman had known each other for over a year. The man had proposed a marriage, but the girl parents refused. He then allegedly made public the pictures he had taken with her and set up a shop right outside her house. The police said the kidnap was planned at least a week ago, and Reddy mobilized all his workers for the purpose. The woman was taken away in a car till Nalgonda limits, but later dropped back after visuals of the incident were viral on Monday. Police were able to identify Reddy's abandoned vehicle near Tondupalli on the outer ring road. Efforts were on and nab the accused. Okay. This is known. మీదంతా మనకు తెలిసిన సంగతే. ద పోలీస్ ఫైల్ పిటిషన్ వీళ్ళు ఏమేం చేసిండు ఎన్ని అని చెప్పారు. ఆ అమ్మాయి అతడు మాత్రం 1 year నుంచి రిలేషన్షిప్ ఉన్నాడు.
ప్రపోజల్ కూడా పెట్టారు, తల్లిదండ్రులు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఆ అమ్మాయికి కూడా మనం వీడియోలో చూస్తే ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టు తెలిసింది. అయితే మొత్తం 40 మంది ఏమి ఉన్నట్టున్నారు పార్టీ మెంబర్స్లో. 32 మంది, అరే 37 మంది 32 మంది దొరికారు. 5 మంది ఎస్కేప్ అయ్యారు. 5 మంది 40 మంది ఉన్నారు. అబౌట్ 40 పర్సన్స్ ఇన్ సెవెరల్ 37. అయితే ఈ 5 మందిని కూడా మళ్ళీ ఖచ్చితంగా పరారులో ఉన్నాడు. అందులో వీడు కూడా ఒకటి, వీడిని కూడా అరెస్ట్ చేసారు, దొరికిపోయారు. అది జరిగింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ ఆ అమ్మాయిని ఫాలో అయ్యే ముందర ఆ అమ్మాయిల ఇంటి ముందర ఒక షెడ్ వేసుకొని ఆ షెడ్ కాడికి వస్తూ పోతూ ఉండి ఈ ప్లాన్ చేసిండు. ఈ వచ్చిన వాళ్ళంతా అతనికి మిస్టర్ టీ అనేటువంటి ఒకటి ఉంది, ఆ మిస్టర్ టీ కింద పనిచేస్తున్న అందరూ తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా చేసిండు. పోలీసులు కేసు రిజిస్టర్ చేసారు. కారు కూడా తొండపల్లి దగ్గర దొరికింది. అలా తొండపల్లి దగ్గర దొరికినటువంటి సంఘటన. ద మ్యాన్ కిల్డ్ ఆఫ్టర్ టిఫ్ నియర్ గుర్రాక్ ఎన్క్లో టు హెల్డ్. ఇక బ్రూటల్ హత్యలు. Is your organization up to date with the annual, the POSH report? No. Our organization is not in POSH. A company with more than 10 employees is expected to file it before the end of the calendar year. And the deadline is usually extended up to the end of the January. అవునా, నాకు కూడా ఉంది ఒకటి, నేను కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తా. A consolidated updated list of the district officers would help. అవునా, ఓకే ఇది పెద్దగా ఉంది మ్యాటర్ కాబట్టి ఏం చదువుతలేను. ఇక్కడ ఎవరైనా ఆర్గనైజేషన్, ఈజ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ అప్ టు డేట్ విత్ ద యాన్యువల్ పాస్ రిపోర్ట్స్. రెండోది ఏమన్నాడు, ఏ కంపెనీ విత్ ద మోర్ దెన్ 10 ఎంప్లాయీస్. ఎవరికైనా 10 ఎంప్లాయీ కన్నా ఎవరైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే వాళ్ళకు కొన్ని ఐటీ రిటర్న్స్ అవన్నీ సబ్మిట్ చేస్తారు. వాళ్ళందరికీ అవకాశం ఉంది కట్టుకోనికే. ఈ డిసెంబర్ అయితే లాస్ట్ డేట్, కానీ ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే జనవరి వరకు పొడిగించే అవకాశం ఉంది. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఎట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నావు, ఎంత జీతాలు ఇస్తున్నావు అనేది ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పి ఒకటి తయారు చేసారు. మరి ఈ అమ్మాయిని ఫోటో ఎట్లా పెట్టారు? ఫోటో యూజ్డ్ ఫర్ ద రిప్రజెంటేషన్ పర్పస్ అంట. నీ ఏం కాము ఏదన్నట్టు ఇదంతా. సరే, ఇది కథ షానే ఉంది కానీ తర్వాత ఐటీ రిటర్న్స్ గురించి. ఎవ్రీ సెకండ్ ఎంప్లాయీ వాంట్స్ దేర్ చిల్డ్రన్ టు అవాయిడ్ దేర్ ప్రొఫెషన్. Every second employee want to their children to avoid their profession. According to a new global study on workplace engagement sentiment is particularly pronounced in India. అవునా, ఇది కూడా కథ షాన్ ఉంది. న్యూ బైట్స్ సాటిస్ఫాక్షన్. రెండోది ఏమన్నాడు, వర్క్ ఫోర్స్ బర్న్అవుట్, ద ఓవర్ టైమ్ ఫ్యాక్టర్, ఫ్యూచర్ ఆఫ్ వర్క్, ఏమేమో ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి చదువుతా. ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ఏ కెరియర్ బ్రేక్. బాగానే సార్. మొత్తం మీద ఉమెన్ మాత్రం 1 2 3 4 5 6 7 ఉన్నారు ఉమెన్. ఈడ ఇద్దరే మెన్ కనబడతారు, 1 2. ఇది ఈ మ్యాటర్ పెద్ద మరి ఎందుకు చూద్దాం. కవిత టు టేక్ బీఆర్ఎస్ టు అదర్ స్టేట్ టచింగ్ ద కల్చర్ మూర్నింగ్ అంట. కల్చర్ మూరింగ్స్ దేర్. అబ్బాబ్బా, ఏమన్నా కల్చరా? ఇది ఒక కల్చర్. మీ పైసలు ఉంటే కల్చర్ అన్నీ వస్తాయి మేడం. పాత చీరలేమో చిరిగిపోయే 100 రూపాయల చీరలేమో వీళ్ళ కట్టరు, 1,00,000 రూపాయల చీర నువ్వు కట్టు, అది కల్చరు. అప్పుడు ఖతర్నాక్ ఉంటా చూడు. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ బండి సంజయ్ కామెంట్స్ ఆన్ బతుకమ్మ ఆర్ చీప్ అండ్ డిమాండింగ్ ద ఉమెన్ సేస్ భారత్ శాస్త్ర సమితి ఎమ్మెల్సీ. ఓకే చల్తే చల్నే దేవ్ గాడి. RSV to release report on tenant farmers. The BJP center deceiving the TS by not hiking quota. Minister, BJP center deceiving the TS antena by not hiking quota. Minister, a minister in the minister for the tribal welfare Satyavati Rathod has accused the center and the BJP of the deceiving the tribunal communities in the state again by the refusing to increase the reservation for the scheduled tribes in the name for the case pending in the Supreme Court. Chief Minister K. Chandrasekhar Rao had announced
implementation of the increasing of the reservation for STs from 6% to 10% during the inauguration of the Banjara and Adivasi Bhavan on September 17, celebrations of the Telangana Merger Day. On September 30, the state government had issued the GO affecting that the increase in the quota for the ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్. నేను ఒక కేసీఆర్ ఏదైనా ఉచితంగా ప్రకటించినట్టే ఆయనకు తెలుసు ఇది కాని పని. 6% నుంచి 10% అనేది కాని పని. ఎవరితో ఉంది కేసు ఆయన్ని వేయించి అట్టి వేసి ఆపుతారు, అంతే. అది కాని పని, జోలి, అదంతా జోలి. The total quota for all the communities would cross 50%. 50% అయిపోయింది, కేసు పడ్డది. Mr. Rathod said there was the need to include the quota hike in the 10th schedule of the constitution to provide the constitutional protection even if it is crossed 50% threshold, as was done in case of Tamil Nadu. She demanded that the center BJP apologized the STC in the state for the deceiving them by the stating that they had not receiving the resolution adopted by the state government earlier, and citing the Supreme Court and verdict against total quota crossing 50% now. Yes, the verdict is right. Total quota as per law it will go. BJP plans a huge show of strength in Telangana political nerve center of December 15. ఎక్కడ మీకు సెంటర్ మీరు అది కావాలంటే ధరలు తగ్గియాలి ఫస్ట్. మీ బీజేపీ plans to huge show. How many times you can say all the chief ministers came to Telangana and you spoke very well, but what use? What is the use to Telangana people? No use. So if you able to gather the lakhs of people but spending money but also waste. If you want to win in Telangana state, you should reduce all the rates. Petrol, diesel, cylinder, groceries, mainly groceries rates should decrease. Then only it is possible, otherwise impossible. SC direct the Warangal police to permit Sharmila's Padayatra. Observing that the rejection of the permission to Padayatra of YSR Telangana Party President YS Sharmila was due to non-political application of mind by the Warangal police. Justice B. Vijayasan Reddy of Telangana High Court on the Tuesday instructed the police to give consent to her Padayatra. The judge passed an interim direction after hearing a right petition by Miss Sharmila by lunch motion. The petitioner's advocate PV Sai Krishna told the bench that YSRTP Warangal president on December 3 applied to police commissioner of Warangal seeking the permission to organize the Padayatra and public meeting in the commissionerate jurisdictions. The same day, the commissioner served a showcase notice why permission should not be denied to the Padayatra. We have applied to that notice, but without considering our reply, the police issued a processing on December 8, rejecting the permission to Padayatra, Miss Sai Krishna said before the bench. Okay. ఇది పరిస్థితి. ఎవరు పర్మిషన్ అయినా పర్మిషన్ రిజెక్ట్ చేశారు పోలీసులు. రిజెక్ట్ చేయకపోతే కేసీఆర్ గుర్తించడు కాబట్టి వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు, వీళ్ళు కోర్టు పోతారు, కోర్టు గుర్తిస్తుంది, ఆర్డర్ ఇస్తుంది, అప్పుడు చల్లగా అవుతారు. ఇట్లా ఇది నడుస్తుంది తంతు. ఇది తెలిసి కూడా అట్లా చేస్తారు. ఒక్క కోర్టు ఒకసారి చెప్తే అలానా తీర్మానం అల్లానకు పర్మిషన్ ఇచ్చి వైఎస్ షర్మిలకు పర్మిషన్ ఇచ్చి ఆయన మీకు ఇంకా బుద్ధి రాదు. SC extends order saying that notice to Santosh three others. చదివి బెజార్ వస్తుంది గొర్రెలది. Actor Sai Chand plans to Padayatra
Padayatra has tribute to Potti Sriramulu on his 70th death anniversary. Ah, Sai Chand plans to. Okay. Actor Sai Chand plan to. Okay. Potti Sriramulu. The actor Sai Chand is set to pay the tributes. Okay. Good. Continue. KCR trampling on the human rights, says TS BJP chief. The BJP Telangana unit president and Karimnagar MP Bandi Sanjay Kumar refused the allegation made by the BRS MLC Kavita that the central government was trampling upon the human rights in Telangana on Tuesday. The Kavita has no moral right to talk about human rights violation when it is her own fathers who is resorting to suppress of rights and even suggested rewriting the constitution. He changed while speaking. Uh, he charged while speaking to the media after interacting with the families bus tragedy victims at Kondagattu as a part of the ongoing Praja Sangrama Yatra 5th phase. Okay. తెలంగాణ కేసీఆర్కు హ్యూమన్ రైట్స్ కవితకు హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదు. ఎందుకంటే మానవ హక్కులను కాలు రాసిందే మీ తండ్రి కాబట్టి కొండగట్టులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చనిపోతే కూడా మీ డాడీ పట్టించుకోలే, దుర్మార్గులు మీరు మీ కుటుంబం మొత్తం అని చెప్పి పడి సంజయ్ అంట. ఇది జరుగుతూ ఉంది. Kerala passes a bill to replace the governor as the head of the వర్సిటీస్. ద లెజిస్లేటర్ విల్ ఎనేబుల్. ఓకే కేరళ మనకు టైం లేదు ఇక్కడ. స్టార్ట్అప్ ఇన్కబెటెడ్ టు హౌ టు విన్స్ అవార్డ్. ద మ్యాన్ కిల్డ్ ఫాదర్ కట్ హిస్ బాడీ ఇంటూ 30 pieces in Karnataka. Word. The police on Tuesday arrested the 26-year-old man who is said to have killed his father, cut him into at least 30 pieces and thrown them in the tube of abandoned borewell in Machuri, in Mantiyur village in Bagalkot district of the Karnataka. Vital Kulai was upset with his father Parshuram Kulai 55, who was drunkard. 2 days after the incident, the accused revealed to his relatives that he had killed his father. The police have launched an operation to retrieve the body parts. ఇక ఆడు చంపాలి, తన సొంత చంపి ముక్కలన్నీ కొట్టి ఆ బోర్వేల్ పైప్ ఉంటుంది, ఆ పైపులో మొత్తం తండ్రిని నరికి 30 ముక్కలు చేసి ఆ పైపులో నొక్కిండి. వీడు ఇప్పుడు ఆ ముక్కలాన్ని మళ్ళీ పోలీసులు పోయి ఎత్తుకురావాలి. ఇది పరిస్థితి. అమ్మాయి ఏంద్రా బాబు, నాకు అర్థం కాదు. 10th surface to air missiles kit rolled out. అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఎట్ సర్వేల్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ అంట. అబ్బో. ద అటాక్ అండ్ ద లాస్ట్ బ్యాషన్ ద జ్యుడిషియరీ. ఇది చదవాలి కానీ టైం లేదు. గుజరాత్ యాజ్ ఎ మోడల్, ద బీజేపీ షుడ్ క్రాఫ్ట్ ఏ మోర్ ఎంపథెటిక్ ద గవర్నెన్స్ పారాడిజం. వద్దులే. ఓకే. ద రైజ్ ఆఫ్ ద రూరల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇది కూడా చదవాలి కానీ we don't have time. The more than we will meet later. Okay. Thank you very much. We will meet later with good news. The parliament uproaring the parliament over India-China's clash. Opposition MPs the state walkout after being denied the discussion on the border situations in both houses. The Congress President Kharge says, okay, stop it. Thank you very much.